Hello and welcome to News Tonight. I'm Rhoda Ngonzi. Let's take a look at the headlines. President Yoweri Museveni arrives in Cape Town for the 28th World Economic Forum on Africa. Mufti Mubadje appointed on African Council of Religious Leaders. All civil societies praise President Museveni on GMOs. And in sports, Kenyans dominate Uganda Open Amateur Golf Tournament. Hello, Mohammed Mugalu joins us in sign language. President Yoweri Museveni has arrived in Cape Town, South Africa for the 28th Добрий вечір. Про головні події дня дивіться за мить у новинах на Першому. Мене звати В'ячеслав Футін. Говоритимемо, зокрема, про таке. Ще 4 людей подали документи до Центрвиборчкому. Хто вони та кого вже зареєстрували кандидатами? Американське ФБР затримало колишнього радника Дональда Трампа. В чому його звинувачують? 13-й день пошуків. Коли іспанські рятувальники дістануться хлопчика, що впав у колодязь? Стрілянина в годину пік, штраф для ситника і смерть диктатора. Вражаючі події, які вже стали історією, це ТСН. Шкільний ексгібіціонізм. Приходить дитина, і як вона це має зробити, плюс подивіться, які гарні краєвиди. Чому у школярів Тернопільської сільської школи нужник на долоні, шкідлива їжа в їдальні і ручний дзвоник в руках завгоспа? Кінець ери кондукторів. Будь ласка, готуйте квиточки на перевірку. Столиця готується до переходу на єдиний електронний квиток, звільняє кондукторів і набирає контролерів. Корейське захоплення. Благодаря кей-попу я уже знаю, что я выучу корейский язык. Українські підлітки в полоні нової субкультури, цього разу корейської – кей-поп. Телевізійна служба новин. В студії Наталя Мусейчук. ТСН без винятків і обмежень завдяки Людмилі Руденко. Просто зараз на сайті ТСН.ua. Долучайтеся. Повалені дерева і пошкоджені авто. Спіймали російського шпигуна. Справжній детектив у Італії. Затримали росіянина за крадіжку секретних креслень авіадвигунів. Шлюбна ніч у райвідділку. У Маріуполі молодята влаштували п'яний дебош. Поліціянти мусили затримати наречену. У всіх зав'яло, у нього вродило. 2-кілограмова цибулина встановила новий рекорд України. Як вдалося її виростити? Про все це і не тільки. Говоримо далі у вікнах. Я Ольга Кучер. Вітаю вас. 20-та в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Зі сльозами на очах Київ і Москва обмінялися полоненими. Як зустрічали українців?
Сам на сам із хворобою. У Черкасах тисячі діабетиків залишилися без інсуліну. Хто винен? Уран розбрату. Іран відновлює ядерну програму. Чим у відповідь погрожує Ізраїль? 35/35. Довгоочікуваний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся. Пішли по колишніх. Двом екс-нардепам оголосили про підозру, у чому підозрюють екс-регіоналів. Наймолодший чемпіон світу з шашок за бразильською версією. Йому 8 років і він українець. Хто привіз до Івано-Франківська золото? Масова ілюзія. Дослідники Нової Зеландії припустили, ким насправді може бути лохнеське чудовисько. Про ці та інші події розкажемо далі. 19 у Києві. Час новин продовжує ефір 5-го в студії Анна Мірошниченко. Добрий вечір. Обмін ув'язненими між Україною та Росією, ймовірно, може відбутися вже завтра, 7 вересня. Остаточні списки ще змінюють і... تحياتكم من مركز الأخبار لشبكة قنوات دبي. ميرا الميري ترحب بكم وتلتقيكم عبر نشرة أخبار الإمارات. أهلا بكم. محمد بن راشد يترأس الاجتماع الأول لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية ويوجه بالبدء الفوري بإعداد خطة للوصول إلى 130 مليون إنسان خلال 10 سنوات. القوات المسلحة تنعى استشهاد 4 من جنودها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن. وتحت ضربات المقاومة والتحالف العربي فرار جماعي لميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من آخر معاقلهم في مارب. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مشاهدينا في نشرة علوم الدار وإليكم أبرز العناوين. حمدان بن زايد يوجه بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية للاجئين السوريين في 5 دول. في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكركم انه يمكنكم التواصل مع نشرة علوم الدار عبر البريد الالكتروني او عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك الظاهرة الان على الشاشة. في امان الله.
سلطان القاسم يتفقد مجريات الأعمال في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك الذي يعد أحد أكبر المشاريع الفلكية العلمية. حاكم الشارقة يعلن عبر الخط المباشر تفاصيل فيلم دين القيمة الذي سيعرض مع افتتاح مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بناء وإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ بإشراف وكالة الإمارات للفضاء. حياكم الله. كانت هذه أبرز عناوين أخبار الدار قدمناها لكم من مركز الأخبار. England's World Cup cricket champions head to Downing Street for a reception to celebrate their historic win. Jubilant fans surrounded Captain Owen Morgan and his team at the Oval this morning after yesterday's narrowest and most dramatic of victories against New Zealand. When you see everybody's reaction and you know how much support and following we had, that's when we really start to understand what we did. I'll be live here at number 10, where in a short while England's cricketers are due to arrive after a match like no other. More than 8 million people watched the extraordinary match. We'll be asking if it could inspire a new generation. Also tonight, a man who drugged and robbed victims after meeting them on gay dating apps is convicted of murdering a businessman at his home in South London. President Trump is strongly criticised for telling 4 Democratic congresswomen to go back to the countries they came from. And more than 50 hours of surgery, the extraordinary skill of Great Ormond Street surgeons as they start to separate these twins. And coming up on BBC News, England's netballers have 4 wins from 4 in the World Cup following their victory over Jamaica in Liverpool. Good evening and welcome to the BBC News at 6. The Prime Minister is about... This is BBC News. Welcome if you're watching here in the UK or around the globe. I'm Reg Ahmed. Our top stories. Now they will be having a celebration of the exact moment 50 years on since Neil Armstrong stepped onto the moon. It's been marked in spectacular fashion. We're here at the National Air and Space Museum where hundreds gathered to be together for the moment. In other news, footage from Iran shows a seizure of a tanker in the Gulf as London says it wants to defuse the crisis through diplomacy. British Airways suddenly suspends all flights to and from Cairo for a week over security concerns. Hello and welcome to BBC News. Now, a few minutes ago marked the exact moment Neil Armstrong set foot on the moon 50 years ago. I don't want an election. You don't want an election. So why is everyone now talking about an election?
Hello, good evening. If this is what game theory looks like, let's hope someone knows. Inside Raqqa, a special report tonight from the capital of Islamic State's caliphate. A unique view of the fierce fighting to free the city as our correspondent travels with Kurdish forces. Ahead of them now, heavily armed ISIS fighters, booby-trapped buildings and suicide bombers. ISIS may be doomed, but its death throes will be long and dangerous. So what will the fall of Raqqa mean for the terror threat in the UK? Also tonight, the Grenfell disaster. The government sends in a task force as residents still wait for homes. New hope for Charlie Gard. Europe's politicians say the baby should be allowed abroad for treatment. I feel properly dressed now. And a special surprise for the blind D-Day veteran who lost his war medals. This is the ITV Evening News with Mary Nightingale. Good evening. We begin tonight with a special report from the front line in the battle to oust so-called Islamic State from its power base in Syria. More job losses at Tata Steel beg a string of inevitable questions tonight. Can the industry now be saved? Should it be? And if so, why is the government sitting on its hands? Also on News at 10 tonight. Learn English or go home, says David Cameron. We are home, say the immigrants we've spoken to, but we should have learnt English. You can't ban Donald Trump for being stupid, say MPs, though some admit they're tempted. And I was made in Dagenham, says Idris Elba, but I could only make it in film and TV by leaving Britain. Made in Hackney, made in Newham, made in Dagenham, but above all, I was made in my mind. This is ITV News at 10 with Tom Bradby. Good evening. Once in a while, you do encounter a statistic that does seem to cut straight to the heart of an issue. An apology from the parole board for announcing the release of rapist John Warboys before all his victims were told. But some are asking why he wasn't prosecuted for more of his suspected crimes. Good evening. If the police thought John Warboys attacked 100 women, why didn't they try to prosecute him for them all? On 5 News, stop using your phone while driving. The passionate plea from relatives of a family destroyed by a driver on his mobile. Tracy Houghton was killed, along with her sons, Ethan and Joshua, and her stepdaughter, Amy. Thomas Croker was scrolling through music when his truck ploughed into their car. Our children lost their lives because of the reckless actions of Thomas Croker. But we are not the only family to have suffered. Amy's mother, Kate, says the 10-year sentence doesn't do justice to the crime committed. Also, getting hold of guns on the internet. As police warn of the terror plots involving weapons, our investigation reveals how easy it is to be offered them online. A new battle over Orgreave, anger as the government rejects calls for an inquiry into the clashes between police and miners. And as the race for the White House enters its final full week, we meet the Trumpettes, who are cheering on Donald. Hello and welcome to 5 News. I'm Sean Williams.
Amid the US government shutdown, Donald Trump could be about to extend an olive branch to end the impasse. We'll take you to the White House this hour, where the president has promised to make a major announcement in the next few minutes. Also tonight, a commitment we must keep. Labour says a second referendum on Brexit must be an option. More than just skin deep, the mental health checks urged for Botox users by the NHS. May I ask what it is you is rehearsing? Yes, Sergeant Major, which rehearsing? Shut up! A lovely, lovely man that tributes to Windsor Davies, the star of one of the 1970s favourite comedies. In sport, Premier League leaders Liverpool beat Crystal Palace 4-3 to move 7 points clear at the top. Hello, very good evening. We start with some breaking news. There's been an explosion in a vehicle in Londonderry. Hello and welcome to Wales Today. Our main stories tonight. With knife crime on the rise, a consultant at Wales's biggest hospital says he's dealing with victims on a weekly basis, including an increase in so-called punishment stabbings. All of us feel like we're seeing more knife crime, certainly. When I first came here, it didn't seem as prevalent. But now, maybe on a weekly basis, there's a significant wounding. Climate change protesters bring parts of Cardiff to a standstill. The disruption could last for days. We are deliberately causing disruption to try and get the government's attention, to try and force some action. Wrexham had such a problem with users of the drug spice, it set up a task force. Now there's concern after it's been disbanded. A Welsh Government minister says the inquest into the death of Carl Sargent was right to identify the need for politicians to have more support. Methu chwarae video. It's the last school in Wales without broadband, but they'll soon be connected to life in the fast lane. Already making an impression with his new fans, Aaron Ramsey says he wants to match the success of the legendary John Charles at Juventus. Good evening. Victims of knife crime in Wales are being dealt with on a weekly basis. Good evening. You're watching BBC Newsline coming from Royal Portrush, which is hosting the biggest sporting event ever held in Northern Ireland, the Open Golf Championship. On this evening's programme, we have the Stars and the Star Chasers. They're die-hard golf fans up here. I feel like golf in this part of the world, especially around this area, is just, a part of life. My first time here in Ireland, the land of my heritage, and every day is a new exciting day, and couldn't be more thrilled to be here. This is what the winner will take home, the famous Claret Jug. It's a massive undertaking to stage this global sporting event in Portrush, and I'll be talking live to the man responsible for the operation. Hundreds of thousands of golf fans are travelling here to the North Coast. I've been finding out about their journeys to the Open. Also on the programme tonight, a debate to change our abortion laws is underway in the House of Lords. And following last week's bonfire row at Avonale Leisure Centre, the new Chief Constable is urged by a DUP MP to take on the UVF. I think it's encouraging to hear what the Chief Constable has had to say. I think everyone in Northern Ireland is prepared to give him a fair wind as a new Chief Constable in Northern Ireland, but the community want action. And it's been a gorgeous day here along the north coast. Inland, temperatures reached 23 degrees. But how long will the fine weather last? I'll have your weather details live from the north coast later in the programme. It is the greatest international event ever staged in Northern Ireland's sporting history.
Jacob Thiebnechken yn la. Corlian y gealtoch y graag yn yr ynna tor oproch yd bwnsgol yn aliehin, fo ys parentyn gyno slagin yn sgoleren y ffwlink. Parentyn haast mi holich gyda. Dragan elientyn mwy ospedal ŵr na clonia an y donation, a chan realtas haast dochus och yn glwys Islandich ysdiachan y gaiar. Garig aranish an y stornavag, y torsio chwyd pílich yn stal yn ydd falaf, y hwgad yn tŵr gye Moriford East. Agus cosgus yn iegyd yr ynig an y skyd yn dwchel na halapa corus dwblachwch an ymbliona. Feisger magus falsydd chwn y program yn och. Hwrs Corlian y gealtoch gyfle tor oproch y ianwydd sgol na lehyn fo ys parentyn gyno sgol y torsbwy slantje na sgoleren. Now time for all the day's STV News at 6. Tonight, referendum 2020. The First Minister tells STV News when she wants to see the next independence referendum. I would have thought sometime next year, probably in the latter half of next year. Also making the headlines, the fire service prepared to carry out controlled burning to prevent wildfires. In sport, a heck of a boss. Hibs striker Mark McNulty says the head coach is one of the best in the business. And seeing 10 sets of triplets, thank the doctor who delivered them all. I'm John Mackay in Glasgow. And I'm Andrea Breimer in Edinburgh. This is the STV News at 6. Good evening. The First Minister has told STV News she expects a second referendum on independence to take place in the latter half of next year. Tonight, the race against time in the Bahamas. Aid groups rushing in food and water by sea and air as tens of thousands of homeless residents are desperate to get out. What I've seen here is decimation, annihilation. We have no return from this. Our correspondent is in the hardest hit area. Not over yet. Dorian lashed Nova Scotia as a Category 2 today. In its wake in the U.S., hundreds trapped on the Outer Banks of North Carolina. Roads flooded out. Airborne accident. The crash that sent this race car flying and slamming down. How did the driver just walk away? This is NBC Nightly News with Jose Diaz-Balart. Good evening. We begin tonight with the storm that will not end. Tonight, the president denies his tweets are racist, even as he steps up his attacks on 4 congresswomen of color. If you hate our country, if you're not happy here, you can leave. And the women fire back. He's launching a blatantly racist attack. Also tonight, families living in fear of being arrested and deported after a threatened crackdown. A murder mystery in Louisiana. Who killed a beloved civil rights activist and left her body in the trunk of a car? The women who helped put men on the moon. My husband looked at me and he said, honey, you're going to be in the history books. And why New Yorkers are being warned more blackouts could be coming this summer. This is the CBS Evening News with Nora O'Donnell. Good evening. It's good to be with you. We begin with breaking news in Washington. Tonight, breaking news, your money, your taxes, and President Trump's tax plan. Is it now on shaky ground? The senator who says he is now a no. The president can only afford to lose 2 votes. And tonight, who benefits the most? The wealthy, the middle class? Tonight, the numbers right here. Also tonight, 2 police officers shot in the chest. Their bulletproof vests saving them. The standoff all day. Treacherous ice and snow in the next 24 hours from Michigan to New York. Another system in the mid-Atlantic right before the weekend. We're tracking it all.
The blockbuster deal, our parent company, Disney, reaching a major deal to acquire a huge part of 21st Century Fox. Could it change the way many families watch movies, TV, sports, allowing you to decide when and where you'll watch? Amorosa one-on-one tonight, what really happened at the White House and why is she out? The breaking headline involving Dustin Hoffman just in, new allegations tonight. And free shipping Friday. It's tomorrow, but will your packages arrive on time? And the deals revealed just hours from now. This is ABC World News Tonight with David Muir. Good evening, and it's great to have you with us here on a very busy Thursday night, and we begin with your money, your taxes. President Trump on the verge of victory. Thank you so much for a great show. Hello and welcome to Fox News at Night. I'm Shannon Bream in Washington. We begin tonight with a major escalation. It is 9 o'clock in New York City. Breaking news from our newly minted, super modern Studio J this morning. There's history in the making halfway around the world, and here in New York City, it's a brand new day in America's newsroom. So good morning on this Monday. Good evening, I'm Judy Woodruff on the NewsHour tonight, evaluating the wreckage as Hurricane Dorian makes landfall in North Carolina. Rescue teams in the Bahamas deliver relief to those affected by the deadly storm. Then it's Friday. Mark Shields and David Brooks on the Democrats' plans for climate change, Republicans canceling primaries and funding the border wall. Plus, a larger showcase for the arts, an insider's tour of the Kennedy Center's first expansion in 50 years. As we look forward, we know that people want to be more connected to the art and the artists, to be more immersed in it, and to participate more in it. All that and more on tonight's PBS NewsHour. Hurricane Dorian is sweeping up the United States eastern seaboard tonight. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman with Nermeen Sheikh. Our guest is Vicky Ward, investigative journalist. Her new book, Kushner, Inc. Bahamas estremece. El país enfrenta la tragedia tras el paso del huracán Dorian. A la advertencia de que la cifra de muertos aumentará, se une la desesperación de quienes a toda costa quieren abandonar el archipiélago. Buenas tardes. La estela que dejó Dorian es catastrófica y hoy el ciclón se resiste a morir. Después de haber tocado tierra en las Carolinas, el huracán recobra fuerza y ahora es categoría 2. Esta es nuestra noticia principal. Y además, este sábado, resistencia contra Trump. Los Ángeles se rehúsa a tener en su condado albergues para menores migrantes detenidos. El gobierno federal solicitó su apoyo, pero las autoridades locales se negaron. Dicen que aceptar los haría cómplices de las políticas anti-inmigrantes del presidente. Cambio de reglas. El gobierno de Trump empuja una reforma de vivienda que, según los críticos, podría hacer que sea más difícil comprar una casa para familias de ingresos bajos a moderados. Los hispanos podrían estar entre los más afectados. Un cupido digital. Veremos cómo funciona la nueva propuesta de Facebook para encontrar pareja y hacer citas románticas. Hay voces de alerta que se preguntan qué tan seguros estarán los datos de los usuarios. Y muchos más ya comienzan a utilizar la plataforma. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro. Dorian se niega a morir. El huracán esta tarde subió nuevamente a categoría 2 mientras abandonaba las costas estadounidenses. Lunes 19 de febrero y estas son las principales noticias. Sin tocar el tema del control de armas tras la masacre en la escuela de Parkland, el presidente Trump dijo hoy que apoyaría fortalecer la revisión de antecedentes penales para quienes deseen comprarlas.
Cabizbajo, sin hacer contacto visual y en medio de fuertes medidas de seguridad, Nicolás Cruz, autor confeso del tiroteo en la escuela de Florida, comparece ante una jueza y la familia que lo acogió habla por primera vez sobre el acusado. El director de ICE, Thomas Homan, advirtió que las ciudades santuario solo están perjudicando a los inmigrantes porque provocan redadas que conllevan a la captura de indocumentados sin antecedentes penales. Y el pánico se apodera de los mexicanos tras una poderosa réplica que vuelve a encender las alarmas sísmicas. Así comenzamos. Este es su noticiero Univision, con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Buenas tardes, les saluda Aranza Loizaga. Tras la masacre en la escuela de Parkland, cada día hay más... Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al informativo de la Televisión Pública de Uruguay. Martín, Fernando, ya te ¿algún avance? Bienvenidos amigos, comienza Telenoche. Un nuevo conflicto en el sector del supergas dejó sin garrafas a los montevideanos en el comienzo del frío. El desabastecimiento llegó a tal punto que va a demorar días en normalizarse la distribución. Solo reparten gas a comercios, merenderos, hospitales y residenciales. Hasta jueves o viernes no habrá stock de garrafas a niveles normales. Bienvenidos al nuevo Telemundo. Y además, esta noche en Telemundo, Sanguinetti desafió a Martínez. El expresidente Colorado retó al candidato del Frente Amplio a debatir sobre los 14 años de gestión de gobierno de izquierda. Daniel Martínez dijo que está dispuesto a debatir, pero después de las elecciones internas. Terror en Manhattan. El piloto de un helicóptero murió tras estrellarse contra un rascacielos en Manhattan. Las autoridades determinaron que se trató de un aterrizaje fallido en medio de una lluvia torrencial y neblina. Tráfico de animales. 2 operativos policiales dejaron al descubierto una red regional que se dedica al tráfico de animales. Se incautaron monos, lagartos, tortugas, tucanes y canarios, entre otras especies. 5 personas fueron detenidas entre uruguayos y argentinos. Bueno, y esta noche en Telemundo, entrevista de Alberto Kesman y Federico Bizán a Lucas Torreira, el ídolo de la selección uruguaya y también del Arsenal de Inglaterra. Bueno, y ahora tengo el enorme placer, alegría y emoción de decirles bienvenidos. Buenas Malena, noches, Aldo. Mariano. Buenas tardes, les doy la bienvenida a las noticias. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, ingeniero Daniel Martínez, presentó a su compañera de fórmula. Se trata de Graciela Villar, expresidenta de la Junta Departamental de Montevideo para Asamblea Uruguay. En diciembre del año pasado abandonó el sector y entregó la banca de Edira para apoyar en la interna a Mario Vergara. En su discurso de asunción, Villar comenzó saludando a la ingeniera Carolina Cose por su campaña. Los pasajeros no presentan heridas de entidad y están todos de alta. Tendremos una actualización de la información que se maneja en la vecina orilla sobre las causas del accidente. Hay más noticias para compartir. Presenta Audical para sus audífonos recargables. 24 horas de audición con una sola carga. El médico Roberto Canessa declinó el ofrecimiento que le hizo Guido Manini Ríos para completar la fórmula presidencial por cabildo abierto.
El hombre araña y la bella y la bestia son dos de las películas más demandadas en estas vacaciones de invierno. Después de varias reuniones y a 5 días de las elecciones internas, el candidato oficialista Daniel Martínez oficializó quién... Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Har qanday mamlakat ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida Welcome to the program News 24. I'm Guzal Fazilova with the most important events from across Uzbekistan. Double corridor system was launched at the international airports of Uzbekistan. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Davr informatsion dasturi, studiyada Sherali Qo'chqorov. Bugun dasturimizda xorijdan qaytgan yoshlarimizning ijtimoiy holati, oilaviy ahvoli o'rganilmoqda. Davrga murojaat qilgan hamyurtimizning muammosi qanday yechim topdi? Samarqanddan reportaj. O'g'rilik jinoyati bilan bog'liq sayyor sud tafsilotlari. Qirg'izistonning yangi prezidenti o'z ishini boshladi. Odamlar virtual tarzda oy atrofida aylanishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev